Good evening, everyone. Good morning, Deeta Liwal, Mehak, Ranveer, Navjot. Very good evening. Aman, most welcome. So now I'm going to start the class and going to commence one cue card. So that's like the most common cue card asked by the examiner. So cue card the preparation ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, which is very common ਤੇ mostly ਜਿਹੜਾ examiner ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? Let me share the screen. Anji, let's do the task which I'm going to discuss now. That is a cue card topic. So आज आप cue card दी गल करांगे. Let me know that whether the screen is visible to all or not. Screen visible है guys? Kindly comment below, is the screen visible to all or not? Yes, Pima is always ready. Screen te cue card visible ho ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? Please let me know. Yes, so it's visible now. I have seen. Now I'm going to start the cue card. That's the name. The cue card is, the question is, describe an ambition that you have not achieved, that you have not yet achieved, but you aimed for it. Means you have an aim, but तुसी हजे तक achieve नहीं किया, you are working for it. So that's a common cue card जो आजकल examiner तो ज़्यादा पूछा जा रहा है, examiner वालों ज़्यादा पूछा जा रहा है students तो. So आज मैं एक cue card pick किया है. That is, again I'm repeating, describe an ambition, कोई ambition दसो that you have not achieved yet. You need to cover 4 bullet points. The first one is, what is your ambition? When did you first have this ambition, and how long you have had this ambition? Ambition ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ aim ਨੂੰ follow ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, and ਕੀ aim ਹੈ, and how do you plan to achieve it? ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨੂੰ achieve ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ planning ਹੈ, right? What you have done towards achieving this ambition? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ efforts ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ possible efforts ਤੁਸੀਂ put ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ to achieve your ambition? So next, explain why you have not achieved it yet. ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ aim ਨੂੰ achieve ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਚਲੋ let's do that now.
So I'm giving you 1 minute to plan the ideas. Planning kar lo inne nu. हाँ जी, इसे प्लानिंग होगी। एम अपना अपना कमेंट विच शो करो, अपने आप दसो कि ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ एम है जो ਤੁਸੀਂ अचीव करना चाहते हो ਤੇ ਹਜੇ तक अचीव नहीं किया। Going to abroad for my higher study, Aman the achieve Aman ਦਾ ਜਿਹੜਾ aim है जो achieve करना चाहते हैं that she wants to go abroad for her higher study. That's fine. Anybody else? Pima, what's your dream? What's your aim of life? Mehak, Aman ने already ਦੱਸਤਾ। अंश, नवजोत गिल and Ranveer and Jeet Aliwal, जल्दी दसो की aim है साਰਿਆਂ ਦਾ। Then I'm going to commence further. Now I'm going to, ਤੁਸੀਂ इन्ने नो नीचे comment करके अपना aim share कर सकते हो। I'm going to share the answer of this specific cue card. That is, what is your ambition? Firstly मैं cover करना है उस question ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ पहला question पूछा गया ਸੀ, that was कि मेरा ambition की है। So मैं कि last time भी क्या सी, day before yesterday I took class and I shared that firstly we'll start from the general line. The general line is that most of us set some goals for ourselves that we wish to achieve by some point in life. In our life, so these goals can be small steps towards achieving something valuable or meaningful dreams and ambitions. One of my most significant ambitions, on one of the गल कीती सी ना, जदों आपां one of word लगाता, the next word would be plural. So one of my most significant ambitions is to become a published writer. So I want to become a published writer. I want to become a writer. I want to become, you can say that I want to become a businessman. I want to become a teacher. I want to become a business owner. I want to start up on my business. I want to be a manager of any company. I want to be a part of this reputed company. कोई भी ਤੁਹਾਡਾ aim हो सकता है, ठीक है? So जो तुसी हज तक achieve नहीं किया, I want to visit that place. I want to meet Justin Trudeau. You can talk about it. So aim can be anything. तुसी ऐसे describe कर सकते हो, but always start your cue card with the general line. That general line should be related to the aim of life. ठीक है? पीमा always aim की हुंदे change ही हुंदे रहंदे ने। So बहुत सारे aim ने थोड़े, ठीक है, that is fine. ते इन्हां नूं try करो, achieve करन लई भी practice करो। दीप दा है build a dream house, Komalia air hostess बनना है। पीमा many ambitions ने, I have short term but some long term goals. Very good. दीप ने गल दसी है कि I have so many short term and long term goals. कई aim ने जो short term ने जो घट टाइम दे विच अचीव हो जाणगे, कई long ने, long term दे ने। कमलजीत सिंह, I want to become a businessman. That's fine. Deep, that is fine. Whatever you have mentioned answer, that is okay. So next is मैं achieve दस्ता, मैं published writer बनना चाहनी हूँ। So I have always been fascinated by the stories and epics since childhood. So I have always loved a good story and often used to sit with my grandmother listening to different tales, different stories and the events from her time. Although I discovered my knack for writing during high school, ever since I wrote my first short story for the school magazine, I fell in love with the process of writing. I also developed a habit and reading fiction books quite frequently in high school and can spend hours reading a good novel. So reading that works for authors like George Orwell, Khaled Hosseini. So मैंने की कितना name mention करते writers से, those are famous. Many others has always motivated me to write a story of my own. मतलब on my own story मतलब autobiography दी गल मैं कर रही हूँ। मैं कर रही हूँ, how do you plan to achieve it? मैं हुन plan किवें करना, मैं अपने terms जेडे goal ने उन्हों achieve करन दे लई what I am required to do, what the planning is required to achieve that goal. So although I do not have a definite path towards achieving my ambition of writing a novel, I believe that once I have a good idea of
story, good idea for a story. I will put my heart and soul into turning it into the something worth reading. So I'll देखो line बहुत सोहनी है. I will put my heart, soul into turning it into something worth reading. So in the meantime, I'm writing short story, poems, and also engage in other forms of creative writing to make sure my writing skills are well polished. So I've written that what the efforts I'm putting to become an author, to become an author. Okay? Suman Brar wants to go to abroad. Okay, very good. So next, possibly what you have done towards achieving this ambition. Same जो अपन ने पहला आंसर दिया है उसी नु आगे मैं थोड़ा डेवलप करांगी. Writing a novel is not an easy task. मैं दसता कि novel लिखना is not an easy task, and such a big project does require an individual to be an expert in quite a few areas. So मैं दसिया कि मैं novel writer तो बनना चाहनी हां, but उस दे ਲਈ ਇਹ कोई easy task नहीं है. इस ਲਈ ਮੈਨੂੰ expert बनना पैना है. उस expertise ਨੂੰ मैं gain ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, maintain my habit of reading. So ਪਹਿਲਾ writer ਬਣਨ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ I have maintained my habit of reading since high school so that I always keep learning about stories and writing ideas and techniques. I also keep my writing skills as sharp as possible so that I do not suffer from the writer's block. So next, and explain why you have not achieved it yet. ਹੁਣ देखो मैं दसदा कि मैं की efforts किते. ਹੁਣ मैं भी दसूंगी reason कि मैं हजे तक ये goal क्यों नहीं achieve किता. पहला है the primary reason for me, the main reason for me not achieving my ambition of writing a novel is the lack of good story idea. The first answer is मेरे को हजे कोई story idea नहीं है. That's why I have not achieved it. So it is impossible to begin a novel when you do not have an idea. That being said, I have written a few screenplays from a few story ideas I have had and will continue to write until I find the perfect story that I want to turn into a book. So जब तक मैंने perfect story नहीं मिलती जो कि book दे विच publish हो सके उधर तक I'm putting some efforts in. The next, when मैं पूरा का पूरा क्यों कार्ड करता, what was that the ambition of life which I have not achieved yet. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਂ vocabulary use ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ discussion ਕਰਾਂਗੇ. ਅੱਜ class ਜਲਦੀ ਹੀ over ਕਰਾਂਗੇ क्योंकि ਆਪਾਂ daily I'll try कि मैं क्यू कार्ड ही pick करा करा. So जल्दी over ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ कि whatever the cue cards I'm going to prepare today, I'm going to take today, उस next hours ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਸ cue card ਨੂੰ plan ਕਰਿਆ ਕਰੋ. ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ideas ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ notepad ਤੇ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਰੋ. ਉਸੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ. ਆਪਾਂ daily cue card pick ਕਰਿਆ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ. ਠੀਕ ਹੈ. Here is the some vocabulary ਜੋ ਮੈਂ use ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਾਦੇ ਲਈ ambition of life ਦੇ ਲਈ. The first is ambition. A strong desire to do or achieving something. पहला मैं vocabulary word use किया ambition. जिमें her ambition is to become a CEO. You can also talk about it. My ambition of life is to become a CEO of the company that amazes her boyfriend. So next is not yet achieved. Not yet achieved. Negative sentence use किया. मतलब grammatical range से काम किया. GRA दे विचों मैनू number मिल जाएंगे. To not yet reach a goal or to succeed in doing something that you really want to do. The next is to realize that. To वाला sentence use किया. Infinites कहते हैं इन्हां नूं. फिर मैं grammatical range से काम किया. To become aware of something, to know, to come to understand something for the first time. ठीक है. हो गया. Next, to be an advantage. Again, I have used the same vocab words that was of infinites. To be an advantage मतलब something that offers you the better opportunity at something in an advantage or benefit for you. ਹੁਣ मैं vocabulary words share तां कर रही हूं. You may able to use these words in this cue card. So this vocabulary is specific used for this cue card जो ਆਪਾਂ ਅੱਜ क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ डिस्कस ਕੀਤਾ है. So यही vocabulary use करनी है ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ planning करोगे ideas ਦੀ. ठीक है. Hello Rishabh, hi.
Next, to register for. To register for मतलब to sign up for something like a class or workshop. लिए अपने आप नो sign up करना, अपने आप नो register करना, अपना नाम enter कर देना, ठीक है? To put your name on the list and pay your register for. देखो vocab बहुत easy है, so पर तुसी use नहीं करते हैं। ये सारे word मैं to वाले use करा रही हूँ, ते तुसी भी ये use करया करो। To skip classes, to miss a class, not go to the class for some reason. Next, to keep up with. To keep up with matlab to be able to perform at a certain level or be able to continue with the something as planned. Like मैं उस चीज ना stick रह रहा हूँ, मैं सोचे कि मैं content writer बनना है, पर मैं उस दिन ना stick रहूंगी. I would be keep up with that. ठीक है? So next, not to mention that. Not to mention that used to add additional information when you are explaining why something did or did not happen. So used to introduce an additional fact जो तो मैं दसना है, कोई अपना additional information देनी है, उस time पे मैं use कर सकती हूँ. Again I have used negative. उन दो तरह के sentence हो गए. The first one is negative and to वाले sentence. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ vocabulary ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ use ਕਰਦੇ ਹੋ, that's completely up to you. Next, distracted me from. Distracted me from मतलब ਕੀ है? Which distraction करना, distraction मतलब उस चीज को ध्यान भटकाना. So used to talk about when you go off task and stop working on something because your attention goes elsewhere. क्योंकि तुम्हारा ध्यान किथे और चला जाएगा, थोड़ी distraction होगी. Next, they complained. They complained मतलब to complains, to tell someone that you do not like something for some reason. किसी चीज लिए complain करना, complain usually उसके regarding होती है जिसके regarding तुसी जिसमें तुसी dislike करते होते हो, ठीक है? To ignore someone. To ignore मतलब किसी को नजरअंदाज करना, ignore कर देना. So you ignore someone when you don't respond to their phone calls, messages, emails हो गए. You don't pay attention towards that concerned person. So to arrange, ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ to ignore ਨੂੰ easily use ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. What do you ignore? Usually the people or the persons who distract you. ठीक है? To arrange मतलब to organize a schedule for something. ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੇ goal ਲਈ ਕੁਝ arrange ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ schedule arrange ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ? ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਐਵੇਂ polish ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੀ skill ਨੂੰ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ content writer ਬਣ ਪਾਉਂਗੀ. To hang out with, hang out मतलब ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? To spend time with someone, किसी नाल वधिया quality time spend करना, ठीक है? So ये तो अपने सीगे क्यू कार्ड दे टॉपिक दे vocabulary words. So आज दा जेड़ा क्यू कार्ड सी, I'm going to show again. That was describe an ambition you have not achieved yet. उन्हीं ये क्यू कार्ड दा screenshot लो, plan करो ideas by reading my answer as well as vocabulary. So ये वाले answers तुसी रीड भी करने हैं, vocabulary भी रीड करनी है, तो उन्होंने implement भी करना है, ठीक है? सो आज दा होमवर्क यही है. ये वाले क्यू कार्ड नो सारे जने प्लान करोगे ते जिसनों भी सुना सकते हो, जिथे भी तुसी क्लास लगा सकते हो, उन्होंने जरूर एक क्यू कार्ड प्लान करके जेडे वोकैबुलरी वर्ड्स आई हैव डिस्कस्ड एंड जो आइडिया डिस्कस किया उन्होंने जो कुछ सेंटेंस पिक करके जो जरूर सुनाया एंड उन्होंने तो बैंड भी पूछो कि ਤੁਹਾਡੇ कितने बैंड आए, ठीक है? सो दिस वाज द बैंड ऑफ 8. ये 8 बैंड दा आंसर सीगा. नाउ आई वांट टू सी कि तुसी कितने बैंड तक पहुंचदे हो, तुसी अपने आंसर नु कितना पॉलिश करते हो, ठीक है? विल कीप वर्किंग ऑन योर स्पीकिंग, डोंट वरी. सो स्पीकिंग तो डरना बिल्कुल बंद कर दो, आप डेली इस पे काम करांगे. All the best to you guys. Next time I'll come with the follow-ups, different follow-ups कि आप follow-ups नो किमें आंसर देइए. सुनोगे, याद रखियो, सुनोगे ना जदों तुसी क्लास लाओगे तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਨ ਕੇਸ ਇਹ क्यू कार्ड भी पूछे ਜਾਂਦਾ ना, you will be enough confident about it. ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਖਾ ਪਾਓਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਡ ਸਕੋਰਸ ਪੱਕਾ ਆਣਗੇ. Even I promise for the same. ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੱਕਾ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕੁਝ ਚੇਂजेस ਆਪਣੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਤੇ, ਐਵੇਂ ਦੇ ਚੇਂजेस ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਤੇ, ਵੋਕੈਬੁਲਰੀ ਤੇ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਤੇ, ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇਣ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰਸ ਨਾ ਆਣ. So whosoever are going to appear in exam, all the best to you.
and who are planning and who are preparing their IELTS and suffering with the speaking, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਕੀਪ ਅਟੈਂਡਿੰਗ ਦ ਕਲਾਸਿਸ, ਕੀਪ ਟੇਕਿੰਗ ਦ ਆਈਡੀਆਜ਼, ਐਂਡ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। within days speaking ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਓਕੇ, ਬਾਏ ਬਾਏ guys, have a nice day and enjoy your Sunday. Bye bye.